Hello students, welcome back to Statistics by Savita. Here in this video I want to discuss with you how to calculate a vital statistics problems, 5 marks and 10 marks problems. The many of you messaged ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಅಂತ ವೈಟಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಕು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ನ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಶೋ ಯು ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಬಟ್ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಭಾಳ ತಗೋತದ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿಯರ್ I will explain how to calculate. I will explain how to calculate 5 marks and 10 marks problems and what are the distribution of marks here. Okay students, just to observe this is one of your model question paper 2021 and 22. Okay, in this question paper the 5 marks vital statistics first problem, just to observe, either they ask total fertility rate or otherwise they ask here 31, question number 31, always it is a vital statistics only. ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೂ ಕೂಡ 31 ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 31 ಏನೈತಲ್ಲ ಅದು ವೈಟಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸೇ ಇರ್ತದಲ್ಲೇ. ಅದು ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಐದರ್ ಟಿ ಎಫ್ ಆರ್ ಆರ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಜಿ ಎಫ್ ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಬಿ ಆರ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ just you observe, for the following data compute crude birth rate and general fertility rate. ಹೌದಾ, crude birth rate and general fertility rate you have to calculate. What is the given data here? Age is given and the male population, female population and number of live births is given. Number of live births, 4 columns is given. Then how to calculate this one? Then I will show you. Then the second question, just to observe, the 32, question number 32, the calculation of NRR, the either GRR or NRR they will ask here. Here NRR from the following given data, here also the age group is given, female population, female births and survival rate. Okay, you are luckiest one because the vital statistics this year they are asking 2 questions, 31 and 32 compulsory vital statistics only. Okay, I will show you how to calculate this one. Okay, the one example I considered here, the calculation of a GFR and CBR for the following data. Here the age is given and the male population, female population and live births is given. The solution part is age group male, female and live births you are writing, and the calculation part the CBR. How to calculate a CBR? CBR means the crude birth rate, that is a birth divided by number of births divided by total population into 1000. Total population, this is also a fertility rate but it is a general measure. Be careful, it is a general measure it is. That's why we are considering a total population. What is a total population? Means male population plus female population. You have to take a total of male population, you have to take a total of female population, and live births you have to take a total and substitute it in the formula. Live births divided by the male plus female into 1000. Be careful, into a 1000. And don't write a shortcut formula, but ಇಲ್ಲಿ shortcut formula ತೋರ್ಸಾರ, but it depends on the don't write a shortcut formula, you write it full formula. Then you are calculating the number of births divided by male plus female population into 1000 per 1000 you are calculating. That's why CBR answer divide ಮಾಡಿ into 1000 ಮಾಡಿದಾಗ you are getting as a 14.23 is a answer. Then GFR, general fertility rate. How to calculate general fertility rate? The number of live births, same number of births it is already you calculated, the total you considered, that total divided by number of women of a childbearing age, number of women of a childbearing age into a 1000. ಇಲ್ಲೇ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವುಮನ್ ಅಷ್ಟೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು, ಚೈಲ್ಡ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಏಜ್ ಅದು ಅಲ್ಲಿ
15 to 49 age group if you are considering as a 15 to 49 ಏಜ್ ಗ್ರೂಪು, ಅದು ಫೀಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲೇ. ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್, ಇಲ್ಲೇ ಭಾಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಫುಲ್ 5 marks over here. You are calculating a full 5 marks. The 1 mark is for table, okay, and the here the for CBR you are getting as a 2 marks, and GFR you are getting as a 2 marks over here, okay. I hope you will calculate. Don't forget the GFR. Only GFR is number of female population of a child bearing age 15 to 49. 15 to 49 you have to calculate, okay. This is a one of the question you are calculating. ಇದರ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಇದನ್ನು 31 ಕ್ವಶನ್ ಯೂಸ್ವಲಿ 90% CBR GFR ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ಬೋದು. ಆರ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ GRR, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ NRR ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ this is GFR, okay. Okay, here the calculation of a gross reproduction rate for the following data. What is given? The given data is age group, female population and female births. ಬರ್ತ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು, ಅಲ್ಲೇ ಯಾವುದೋ ಬಾಯ್ ಬೇಬಿನೂ ಇರ್ಬೋದು, ಗರ್ಲ್ ಬೇಬಿನೂ ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ವಿ. ಟೋಟಲ್ ಬರ್ತ್ಸ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಬರ್ತ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್. ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಗ್ರಾಸ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ female births divided by female population into 1000, that is a WSFR. And be observe here the age group is 15 to a 49 age group, and here the one formula is given, that is a WSFR. The formula must and should you have to write it, and you are calculating the next column as WSFR. What is the WSFR? Each individual female births divided by female population into 1000. Into a 1000 you have to calculate and go on writing in a column wise. You are taking a total of that. WSFR GRR is equals to I into summation of WSFR. I means that is a 5. The width is considered as a 5, that's why 5 into that 270.4, then you are getting as a 1352 female births per 1000 women of a childbearing age. But don't forget to write a WSFR ಮರಿಬೇಡ್ರಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ WSFR formula carries a 1 marks. The female births divided by female population of a childbearing age into a 1000. Then the GRR per woman, sometimes they clearly they mention and they ask a question, calculate per woman. Then you are calculating a GRR per woman is 1352 divided by 1000, that is a 1.352 female births. 1.352 is a female births, okay. That is and the one more question, if the comment they are asking, then you are writing as a since this rate is greater than 1 ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ the population is increasing. 1 ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಂದ್ರಲ್ಲೇ the population is, the female births population is decreasing ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು ನೀವಲ್ಲೇ, okay. The population is increasing if it is more than 1. If it is less than 1, it is a decreasing, okay. This is a GRR problem, GRR. Then what is a NRR? How to calculate a NRR problem? Then NRR is they are giving a survival rate extra column. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 3 ಕಾಲಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು, ಏಜು, ಫೀಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಫೀಮೇಲ್ ಬರ್ತ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಏಜ್, female population, female births and survival rate they are giving. That's why you have to calculate. Yes, that one is a yes. Then how to take this one? Age group, female population, female births, WSFR, same as GRR,
How you calculated? That individual you are calculating, go on column. Okay, ಕಾಲಮ್ ವೈಸ್ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟು ಎಸ್ ಐತಲೆ ಎಸ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್. that survival rate multiply with this WSFR into S, the last column WSFR into S, then you are taking a total of that. The NRR is I into summation of WSFR into a S. Okay, then 5 into that total you are multiplying, then you are getting a one answer that you are writing as a per 1000 woman population of a childbearing age. Then you are calculating NRR per woman, that is a 1 point. 1 point means that is greater than 1, then the population is increasing, you are writing. This is NRR problem. Okay, either they ask NRR, GRR or GFR CBR, or they are asking as a TFR problem, total fertility rate problem. Total fertility rate is also given as a 15 to 49 age group only, that is a childbearing age only they are giving the. Then what the question is, that is age group, female population and number of live births. Then the age group, female population and number of live births, then you are calculating as a age specific fertility rate. Age specific fertility rate means the 1000, the individual you are taking the 15 to 19 ಅಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲಿ 1000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ, okay, divide by 5 lakh. It's not 5 lakh, it is a 50,000 into 1000. Okay, you are getting as a 20. Then go on calculating each and every. Then you are taking a total of ASFR. But total fertility rate must and should you write down ASFR formula also. When you are calculating a ASFR, you write down ASFR formula because it carries a 1 mark. ASFR ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ASFR formula ನೀವು ಬರಿಬೇಕಲ್ಲೇ 1 mark ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ. that ASFR carries a 1 mark, and the TFR is equals to 5 into the summation of quinquennial ASFR. Quinquennial ASFR, that is 5 into that total of that one, that is a 475.93 is equals to 2379.65 is the answer. The total fertility rate is this one. Okay, if they are asking per woman, average number of children per woman, then you are calculating the total answer divided by 1000. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ 1000. ಇಲ್ಲಿ 4 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು 31 ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ತದಿಲ್ಲೇ. 4 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು? CBR ಇರ್ಬೋದು, GFR, TFR ಆರ್ ಅದರ್ವೈಸ್ GRR, NRR. ಓಕೆ, ಇದು 4 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಏನಾಗ್ತದೆ, 2 ಕ್ವಶನ್, ಸಾರಿ, ವೈಟಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ದು 2 ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲೇ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. Okay, if you are not getting, take a textbook, solve the problem. If you are getting a confusion, just you messaged me. This is a 5 marks problem. Okay, just we will discuss about a 10 marks problem. 10 marks they are asking either ಏನಂತಂದ್ರೆ GRR and NRR they are asking. GRR and both NRR, GRR NRR ಎರಡು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಆರ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ದ STDR problem. STDR maximum is a STDR problem only. Then I will consider a STDR problem here. Okay. Okay. All of you observe, this is a 10 marks problems I am explaining over here. That is, here the age group is given, town A, town B, and standard population is given. Standard population, separate one column is given, town A population deaths and town B population deaths is given. Which town is healthier? Okay, you have to calculate first STDR,
and which town is healthier, you have to show it. Then first in the solution part, you are start calculating the things. First you start calculating the things. After that you can write a ASDR formula. The first is the deaths divided by population into 1000. You are calculating as ASDR. ASDR is the 36 divided by 4000 into 1000. Then you are getting as a ASDR. ASDR ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಡೆತ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಟು 1000 ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ that is considered as A. Then the standard population you are considering as a P. Then P into A, that is PA. The last column is a P into A. You are multiplying these two. P into A. Multiply ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲಿ. You are taking the totals of that and you are totals and keep it as it is. Summation of PA. Then summation of P you are calculating, that is a standard population. Okay. Then town B also the same. The deaths divided by population into 1000. Then that is a B is considered. The standard population is PB. Summation of PB divided by summation of P. That is summation of ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು STDR of A is equals to summation of PA divided by P and summation of PB divided by summation of P you are calculating over here. And ASDR formula you have to write it, and how you calculated that one you have to show it. One you have to show it how you calculated as a ASDR. Then after getting the answer divide ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎರಡು PA divided by P, PB divided by P ಮಾಡಿದಾಗ which one is less, ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಐತಲ್ಲೇ 11.06, ಇದು 12.46. ಅಂದ್ರೆ 11.06 ಏನೈತಲ್ಲ ಡೆತ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದಂತಲ್ಲೇ. 11.06 is that STDR, the death rate. Which one is less? That's why town A is more healthier. The comment must and should. ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಾನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪೇಪರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 100 ಔಟ್ ಆಫ್ 100 ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ASDR ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮರ್ತಿದ್ರಿ ಅಥವಾ ಕಮೆಂಟ್ ಮರ್ತಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ಅ 1 ಮಾರ್ಕ್. ಅಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಡೋಂಟ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ and comment. If they are asking a comment, must and should, you have to write it. This is a one type of STDR problem, that is 10 marks. That is standard population is given outside. Here the one more problem, that is the same deaths and population is given. This is the same type of problem. Okay. Here the one more type. Here in this problem deaths per 1000 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡೆತ್ಸ್ ಪರ್ 1000 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಡೆತ್ಸ್ ಪರ್ 1000 ಅಂದ್ರೇನು, ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದು ASDR ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದದ. ASDRನ ಮಾಡಿದ್ದದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ನು. ಟೌನ್ ಎದ್ದು ಟೌನ್ ಬಿ ಇದ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ A, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ B. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ನಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ನಾಗ AB ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾರ. ಅಂದ್ರೆ ಡೆತ್ಸ್ ಪರ್ 1000 ಈಸ್ ASDR, ಡೆತ್ಸ್ ಪರ್ 1000 ಈಸ್ ASDR ಆಫ್ B. ದೆನ್ P ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, PA, PB. ಈ ಟೈಪ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. GRR NRR ಏನರ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ AB ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟದ ಆಲ್ರೆಡಿ. AB ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಯದ. ಒಂದು ಟೌನ್ ಏದಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಧಾರವಾಡ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲೇ, ಬರೀ ಟೌನ್ ಏದಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಡೆತ್ಸ್ ಪರ್ 1000 ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ PA, PB ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅ ಟೋಟಲ್ಸ್, P totals, summation of PA divided by P, summation of PB divided by P. Then which one is healthier, you have to, which one is less, that one is a more healthier. Must and should, you have to write it. Okay, the one more type of question here.
ದಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಎಸ್ ಟಿ ಡಿ ಆರ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಹೊರಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ನಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವರು. ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಾರ? ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ರೂಡ್ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ಡೆತ್ ರೇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ 2 towns A and B ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಟೌನ್ A ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಟೌನ್ ಎನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವರು. ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದಿದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಿರಿ, ಇದನ್ನು ಟೌನ್ ಏನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ರಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪಿ, ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪಿ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರು ದೆನ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಈಸಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, the population A itself is taken as a standard population. There is no need to calculation of a standardized death rate of a population A. In this case, crude death rate for a town A is equal to a standardized death rate. ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಬಹುದು. ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವ್ದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬರೀ ನೀವು ಸಿ ಡಿ ಆರ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹಿತ ಆ ಸಿ ಡಿ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅ ಎಸ್ ಟಿ ಡಿ ಆರ್ ಬರ್ತದೆ. ಸಿ ಡಿ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅ ಎಸ್ ಟಿ ಡಿ ಆರ್. ನೀವು ಇದನ್ನು ಈಗ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿ ಡಿ ಆರ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಟಿ ಡಿ ಆರ್ ಮಾಡಿದಾಗೂ ನೀವು ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ CDR of A is equals to a STDR. CDR of A is equals to a STDR of A, you can write it. Then town B is as usual. Town B na as usual calculate ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಸಿ ಡಿ ಆರು ಮಾಡಂತಾರೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸಿ ಡಿ ಆರು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಎಸ್ ಟಿ ಡಿ ಆರು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಎಸ್ ಟಿ ಡಿ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತಂದು ಏದ ತೊಗೋಬೇಕು. ಮತ್ತಲ್ಲೇ ಏದನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನು ಡೆತ್ಸು ಎ ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಸಲ್. ಬಿ ಯು ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಪಿ ಯು ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಪಿ ಇಂಟು ಬಿ, ದೆನ್ ಪಿ ಬಿ summation of ಪಿ ಬಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ summation of ಪಿ ಯು ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್, ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಆನ್ಸರ್. ಟೌನ್ ಎ ಈಸ್ ಅ ಮೋರ್ ಹೆಲ್ದಿಯರ್. ಟೌನ್ ಎ ಈಸ್ ಅ ಮೋರ್ ಹೆಲ್ದಿಯರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಒನ್ ಆಫ್ ದ 10 marks ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೌನ್ ಬಿ ತೊಗೋ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ತೊಗೋರಿ. ಅದನ್ನು ಸಿ ಡಿ ಆರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅ ಎಸ್ ಟಿ ಡಿ ಆರ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ 10 marks ಸಮ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ 10 marks ಸಮ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮೊನ್ನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಿಟ್ಟಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಪೇಪರ್ಲಿ ಐ ಎಮ್ ಆರು, ಎನ್ ಎಮ್ ಆರು, ಎಮ್ ಎಮ್ ಆರ್ 3 ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು 5 marksiಗೆ ಕೇಳಿದರು. 3 ಐ ಎಮ್ ಆರ್, ಎನ್ ಎಮ್ ಆರ್, ಎಮ್ ಎಮ್ ಆರ್. Then you are writing I M R, N M R, M M R is very easy. Only the things is this is a mortality rate. Just you are writing all the 3 formulas properly and your calculation is calculating perfectly. Okay. This is a vital statistics 5 marks and 10 marks problems. Just you solve this exercise sums. If you are solving these exercise sums, you will get from this only. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಒಳಗಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಒಳಗಿಂದ ಬರ್ತದೆ. ಓನ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾವುದು ಹೊಸ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಯಾವುದು ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಫ್ರಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ದ ವೈಟಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ 5 marks and 10 marks sums. Okay, students, thank you for watching the video. Subscribe, like and comment the video.